So, hello aspirants. I hope all of you are doing well. So, আজি মই start কৰিব বিচাৰিছো তোমালোকৰ APSC আৰু UPSC previous years questions. ঠিক আছে? So, as you know, the demand of this exam is that আমি PYQs or importance to জানাটো খুব important because through PYQs আমি কি বুজি পাম what to learn and আৰু এটা বস্তু আমি কি বুজি পাম how to learn ঠিক আছে so সেইকাৰণে exams like APSC and UPSC hugely demands solving PYQs and তোমালোকৰ preparation to easy কৰিবলৈ সেইকাৰণে আমি আনিছো solved APSC and UPSC PYQs so that তোমালোকৰ journey to simplify হয় আৰু তোমালোকে concepts through দি তোমালোকে বস্তুবোৰ বুজি পাবা ভালকে আৰু তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেচনত বহুত হেল্প কৰিব this solved PYQs so now today I will start with your what section I will start with your economic section ঠিক আছে and economic section start কৰিলে মানে কি হয় তোমালোকৰ সোৱা most of the aspirants are doing polity section but economic section to কি হয় অলপ conceptual হয় ঠিক আছে so conceptual হোৱাৰ কাৰণে বস্তুটো অলপ ডেপথত জানিব লগা হয় and it is again subject this economic subject is a what dynamic subject ঠিক আছে dynamic so dynamic মানে আমি কি বুজি পাও dynamic মানে আমি বুজি পাও যে static কৰ লগত আমাৰ current affairs আছে ঠিক আছে so now proceeding to the next slide so I have taken this question of the year APSC Prelims 2024 ঠিক আছে মই যোন পেপাৰ আছে পেপাৰৰ question number বোৰ দি দিছো so this is paper number আমাৰ হল এটো set A ঠিক আছে set A পৰা মই লৈছো so set A question number 9 ঠিক আছে and let's see first of all I will do PYQs of তোমালোকক বস্তুটো বুজাই দিও PYQs of economy তাৰ পিছত মই কৰিম PYQs of science and tech নহয় জানো science and tech ৰ ইম্পৰ্টেন্স আছে নে নাই লাষ্ট ইয়াৰ previous পেপাৰ চাবাচোন science and tech ৰ ইম্পৰ্টেন্স আছে নে নাই definitely জুনে জুনে চাইছে PYQs of last year they will definitely see the importance of science and tech another important subject I will take that is environment ঠিক আছে I will solve the questions of economy science and tech and environment and trust me if you do these PYQs properly then at least তোমালোকে question or themes pur বুজি পোৱা হবা and in your coming prelims তোমালোকে at least 8 to 9 questions ভালকে handle কৰিব পাৰিবা through this solving PYQs because যেনেকুৱা if UPSC or APSC is asking questions they are asking from RBI ঠিক আছে RBI itself is a team so RBI related different questions খুদিব পাৰে so through this solving the questions of RBI we will get to know many things so তোমালোকে direct question নাপাব পাৰা but theme পাবা so through this theme you will be able to solve what your coming exam যোনটো আহি আছে আমাৰ prelims হেটো তোমালোকে পাৰিবা কৰিবলৈ so now I will solve this question number 9 of last year আমাৰ আহিছিল যোনটো question APSC this I am solving APSC 2024 or question number 9 and I have started with economic section then I will start with science and tech then I will do environment okay and তোমালোকে কিবা ডাউট থাকিলে মোক কবা ঠিক আছে in the comment section now let's start with question number 9 India plans to issue sovereign gold bonds sovereign মানে কি হয় তোমালোকে পলিটিত পঢ়িছা চাগে what do we mean by sovereign তোমালোকে পলিটিত পঢ়িছা I hope তোমালোকৰ understanding to আছে about sovereign green bonds to raise money for green infrastructure projects ঠিক আছে sovereign means country হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছত green bonds তোমালোকে green bonds the word when you see green bonds immediately তোমালোকৰ মাইন্ডত কি আহিব লাগিব it is something related with what
environment or climate change ঠিক আছে and to raise money for green infrastructure projects so mindot ki ahil country level hobo ঠিক আছে a country on a nation hobo lagibo sovereign ঠিক আছে tar bisot green bonds related with environment or climate change now let us go for the statement consider the following statements about India's sovereign green bonds ঠিক আছে এতিয়া আমি statement বুঝাম so তোমালোকে যেতিয়া prelims ত question solve কৰিবা please question ভালকে চাবা because হৰু হৰু words or meaning থাকে and statement 1 e কি কৈ আছে let's see the funds raised will be used to finance public projects that lower the economic's carbon intensity so amar green bonds logot connect hoy ase na nai let's see somewhere it is connected somewhere it is saying that zone to funds collect ho bonds issue kihor karone kore to government jenekwa government securities bur issue kore ba hea kore to get what to money ঠিক আছে so he bonds bur issue kore sarkare ki kore tumi suppose bonds issue korise you will buy over the time you will get interest ঠিক আছে and sarkare ki koribo infrastructure project by any private investors they will get money to go for any kind of projects ঠিক আছে the funds to raise koribo will be used to finance public projects ঠিক আছে public projects means for what common people or for the citizens ঠিক আছে for the public for the general public that lower the economic's carbon intensity that means this green bond is somewhere related with carbon intensity it seems that this statement makes logic with this green bonds fine statement 2 India issued its first sovereign green bond in 2023 now তোমালোকে এটো current affairs or হয় ঠিক আছে 2023 India launch korise ki launch korise sovereign green bonds তোমালোকে না জানিব পাৰা accurately একো বেয়া কথা নহয় না জানাটো একো বেয়া কথা নহয় না জানিব পাৰা ঠিক আছে now এটো আমি question mark কৰি থৈ দিলো ঠিক আছে we are not sure but somewhere we are sure about this going with green bonds ঠিক আছে and sovereign green bonds means public projects ঠিক আছে now statement 3 green bonds are part of India's strategy to achieve net zero emission by 2070 so amar jibur infrastructure project anibo through raising funds issuing green bonds ki hobo objective to ki over the time amar objective to ase je net zero emission hobo lage by 2070 somewhere connect hoy ase okay through your concepts dikhini porisa ekhini connect hoy ase so this statement makes sense ঠিক আছে so statement 1 and 3 we are sure almost that it makes sense with the demand of the question now statement 4 only private investors can subscribe to green bonds so only what to use korise only word use korar lage lage you have to be alert okay etiba exact it is a extreme statement etiba bhul hobo pare eto monot rakhiba je only statement dia lage lage bhul hobo no ketiba correct hobo pare only dia lage lage tomaloke mind immediately alert hobo lagibo je this statement is a extreme statement it may be right it may be wrong ঠিক আছে most of the aspirants ki bhabe je wrong boli bhabe but tenikon hoy ketiba correct hobo pare now only statement use korise কি কৈ আছে private investors can subscribe to green bonds ইয়াতে কি কৈ আছে sovereign ইয়াতে কৈ আছে public projects ঠিক আছে sovereign বুলি কলা বলে কি বুজাই আছে government ঠিক আছে ইয়াতে কি কৈ আছে only private investors that means it makes disagreement with this statement sovereign ঠিক আছে এটো তার মানে it can be any type of investors ঠিক আছে it can be public also it can be private also ঠিক আছে and other investors also so clearly eto statement wrong hoy ase ঠিক আছে জি মুহূৰ্ত তোমালোকে statement 4 wrong paisa now come to the option কি কৈ আছে কেতিয়াবা সাবা optionত তোমালোকে এনেকা দিব which of the above statement is or are incorrect বুলি দিব হা ইয়াতে দি আছে correct remember বহুতে last year বহুত ভুল কৰিছে কেতিয়াবা incorrect দি দিছে 4-5টা questionত কিন্তু correct বুলি ভাবি টিক কৰি দিছে so তেনেকুৱা they lost 4 to 5 questions or marks they lost and which is question is important for clearing the cut off marks so এতিয়া আমি সাম যে statement 4 কত আছে statement 4 a ত আছে statement 4 b ত আছে নেকি নাই c ত আছে d ত আছে so statement 4 যত আছে কি হ'ব wrong হ'ব ঠিক আছে পালো through elimination technique কি পালো এতিয়া b option b is correct 1 2 and 3 so in spite of not knowing that 23 dise na 22 dise na 24 dise we are able to solve this question remember that each and every statement tumaloke na janibo para but still you can solve this question ঠিক আছে now I am going for this explanation so green bonds for the first time kete issue hoisil 2007 green bonds kot kaam kore renewable energy production water conservation climate resilient infrastructure waste pollution control tar bisot bioenergy technology development amar kaam kore green bonds and Indian government for the first time announced plans for sovereign green bonds
in the year 2022 2 billion or issue কেতিয়া কৰিছে 2022 কি কৰিছে announce কৰিছে and 23 কি কৰিছে issue কৰিছে so green bonds কেনেকুৱা কাম কৰে green bonds are used to fund environment friendly projects at lower interest rate than regular bonds they were introduced to encourage companies to invest more in green projects so etu amar eta concept pallo thik ase and Kune first time use korise World Bank becomes the first institution to issue green bonds ঠিক আছে and in India who for the first time Yes Bank issues India's first ever green bonds this Yes Bank is a private sector into government for the first time issue korise this is a herkane yak ki koa hoise sovereign gold bonds sorry green bonds ঠিক আছে green bonds ঠিক আছে I hope tomaloke ehini I will upload this okay in the material to pai jaba logote thik ase now answer is 1 2 and 3 because 4 is wrong so statement 1 the funds raised will be used to finance public projects and to correct choice green bonds are specifically designed to fund projects that have positive environmental and climate benefits aligning with the goal of reducing carbon intensity correct statement 2 India issued its first sovereign gold bond in 2023 this statement is also correct thik ase then statement 3 yes India net zero emission logot achieve kora target to logot heya hoise align hoy ase statement 4 only private investors can subscribe no this is incorrect because green bonds can be subscribed by various types of investors not limited only to private investors so based on the above evolution amar 1 2 and 3 is correct thik ase now question number 12 question number 9 or pisot question number 12 as per the to set a prelims I'm again telling okay prelims 2024 paper okay now Viksit Bharat 2047 initiative is the government of India's visionary roadmap to transform the nation into a developed country Viksit mane ki developed so India is aiming to be a developed country by which year 2047 why 2047 why not 2030 because we are celebrating our 100th year of independence ami kete independence paisilu 1947 so by 2047 it will be a 100 year of independence so by that 100 year ami plan korisu je we will be a developed nation developed country basically a Viksit country thik ase so 2047 making the centenary of its independence consider the following 4 key objectives of the initiative so Viksit Bharator kisuman goals ase there are some goals some vision and objectives of Viksit Bharat ঠিক আছে so তোমালোকে Viksit Bharator topic to 2047 or eto তোমালোকে pura bhalke saba because this information you can prelims to importance hoy because question already katise APSC and tomaloke mains to use koribo para okay this will be act as your fodder material to use in mains okay objective 1 ki ami saw elevate India to become the world's third largest economy within the next 5 years aiming for a 100 trillion economy by 2047 okay so this is a number game let's stop we are not sure যে নাম্বার কেতিয়া মনত নাথাকিব পাৰে মনত থাকিলে ভাল নাথাকিব পাৰে যোনে কারেন্ট এফেয়ার্স পঢ়িছে who are aware they will understand কিমান টার্গেট দিছে যোনে Viksit Bharat ভালকে পঢ়িছে immediately তেওঁলোকৰ কাৰণে এটো ক্লিয়াৰ হ'ব but there are some aspirants they may not know what's the big deal you may not know ঠিক আছে জানাটো খুব ভাল if you are serious candidate তোমালোকে ভালকে যদি Viksit Bharat পঢ়িছা তুমি তোমালোকে জানিবা but না জানিলে let's see কি হ'ব পাৰে ঠিক আছে এটো আমাৰ ডাউটফুল হৈ আছে ঠিক আছে objective 2 empower youth women underprivileged farmers recognizing them as pivotal contributors to national development yes Viksit Bharatot we need youth to empower koribo lagibo youth development lagibo we need to develop the underprivileged then we have to develop our farmers we have to empower our women ঠিক আছে so that they will be contributing to the development of this nation and that is one of the objective by logic also tomaloke gom paba so objective 2 is correct ঠিক আছে objective 3 implement strategies to address climate change and promote sustainable practices so APSC kobat nole kobat repeatedly ki kori ase multiple questions of include kori ase climate change sustainable practices that from there what you get
APSC is focusing on environment. Remember that. Okay, because climate change, sustainable practices, sustainable development goals, these are very important hot topics. Okay, so objective 3, yes, because আমি বিকশিত হবলৈ হলে ডেভেলপ কান্ট্রিজ হবলৈ কি হ'ব লাগিব, we have to address climate change, ঠিক আছে, নহলে we will have disaster. And আমাৰ যিবোৰ নতুন নতুন infrastructure projects আহিব, these are all should be based on sustainable practices so that our future generation can also sustain. So definitely Viksit Bharator etu objective hobo. Okay, aro objective 4, enhance administrative efficiency and transparency to ensure effective public service delivery. Obviously to become Viksit Bharat we need Viksit Bharat hoboloi amak ki lagibo lagibo, efficiency lagibo, transparency lagibo, aro public service delivery bahut efficient hobo lagibo. So this objective also is correct. So from here we are seeing that 2, 3 and 4, these are somewhere it is fulfilling. Logically sabo gole eta developed country ki lage ehini lage. So Bharat develop ketia hobo bisarise by 2047 to become a developed nation. So 2, 3 and 4 ami sao ete ki kori ase, which of the above key objectives is or are not correct. So not correct. Etia soa 2 correct hoy ase amar lagi ase. So yato 2 correct, yate soa 3 and 4 correct hoy ase, yate 2 ase 2 correct hoy ase, kuntu nai 1 to 9, ঠিক আছে. So in that way you can see that option A is the correct answer. etu hol tumar eta broad understanding. Jetia tomaloke repeatedly bhalke PYQs koriba, bhalke porahuna koriba, eta tomaloke bostutu over the time tomaloke expertise gain kori loba je kenekwa bostubur hobo pare, because you will not study only one topic, you will study multiple topics. Through that you will analyze the things. etu hoy na nohoy logically tumi sabogole eketa hoy 2, 3 and 4 to be a developed nation, ঠিক আছে. Now we will see the proper explanation, ঠিক আছে. India's vision for 2047, known as Viksit Bharat, developed India, aims to transfer the nation into a developed economy by the time it celebrates its 100th anniversary of its independence, ঠিক আছে. So Viksit Bharat ketia hobo by 2047. Eti amar 4 pillars of Viksit Bharat ki Yuva, youth, garib, poor, mahila, women, kisan, farmers, ঠিক আছে. Sorry eto olop spelling bhul hoise, it should be farmers, ঠিক আছে. So 4 pillars of Viksit Bharat eketa hoy. Remember tomaloke ebur points ki jani ebar prelims ot khudi dibo pare je 4 pillars eketa hoy ne nohoy, ঠিক আছে. tar pisot tomalokor mains ot as a further points add koribo pariba. It requires comprehensive efforts across various sectors including economic growth, social equity, global competitiveness, environmental sustainability, industrial modernization and good governance. So environmental sustainability ahise hoy na nohoy, climate change related, good governance, transparency and efficiency ahise, definitely ahise, ঠিক আছে. So a primary economic objective is to achieve a substantial GDP with targets ranging from 30 trillion USD to 40 trillion by the year 2047. So tate kiman asil 100 trillion, yate ki koi ase objective to 30 trillion to 40 trillion, ঠিক আছে. So তোমার আমার ইন্ডিয়াত কি কৰি আছে তে নতুন GDP series আহিছে, ঠিক আছে, নতুন GDP series আহিছে. Because of this reason India was targeting by 2030 আমার কি হ'ব লাগিব 5 trillion economy, ঠিক আছে, 5 trillion economy বুলি ভাবি আছিল, কিন্তু because of new GDP series and depreciation of the rupee আমাৰ নতুন GDP series আনাৰ পিছত দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ ইকোনমিটো কিমান হৈ আছে 3.9 ইমান ৰেঞ্জৰ ইকোনমি হৈ আছে, ঠিক আছে, as of the latest report. Okay, so basically we need to do more. This reason primarily is of the new GDP series. New GDP series to ki hoy anise notunke release korise, it is 22-23 base year report depend kori new GDP series release korise, ঠিক আছে. And our target is to achieve 30 trillion to 40 trillion by the year 2047. So India have to work hard. We are in the year 2026 and by the year 2047 target is to reach 30 trillion to 40 trillion. So tremendously we all Indians have to work hard. Ami hokolo Indians e pura bhalke kaam koribo lagibo to achieve the objective of developed nation, ঠিক আছে. Economic growth targets of India for Viksit Bharat by 2047, achieve a sustained GDP growth rate of 7 to 8% annually. Social equity, eradicate poverty. Social equity mane ki sob ki hobo লাগিব, equity means everybody should be on the same level, ঠিক আছে.
ensure universal healthcare, provide quality education. Obviously sarkare kori ase ensuring universal healthcare, sarkare chesta kori ase, bring lots of policy schemes like Ayushman Bharat, then provide quality education. Yes, sarkare ki kori ase quality education karone amar new education policy anile, tar bisot amar school infrastructure bu develop kori ase, they are building universities, colleges, then institution of immense tomar ebur banai ase. So সরকারে কৰি আছে so that আজিকালি foreign universities বোৰক ইন্ডিয়াত campus খুলিবলৈ allow কৰিছে. So India is progressing, but let's see how much we will be able to do, and I expect we will be able to fill our objective by the year 2047 to be a Viksit Bharat or developed nation. And to be a Viksit Bharat developed nation, we the citizens of this country also have to contribute. অকল চৰকাৰে কৰিব বুলি ভাবিলে নহব, আমাৰো দায়িত্ব আছে, and we all have to together contribute to the development of this nation, that so that we all can যেতিয়া developed nation টা হ'ব ভাৰত, তেতিয়া আমি কি পাম, সবে fruits পাম, ঠিক আছে, সেই fruitটো আমি সবে খাব পাম, ঠিক আছে. So we all have to contribute so that our nation becomes a great nation and we become a developed country. Okay, global competitiveness, position India among the top 3 global economies, ঠিক আছে. So purchasing power parity India already হৈ গৈছে third largest economy, and but we are targeting that আমি top 3 global economies of jamge, ঠিক আছে. Environment sustainability, attain net zero emissions by 2070 while enhancing renewable energy adoption. Industrial modernization, boost manufacturing to contribute 25% of GDP under Make in India. So manufacturing sector India ki kori ase, due to LPG reforms India missed the secondary sector, ঠিক আছে. বেসিক্যালি ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর ইন্ডিয়ার বেশি ভালকে ডেভেলপ হব নোৱাৰিলে, and we move towards what সার্ভিস সেক্টরলৈকে আমি মুভ কৰি দিলো, ঠিক আছে. and because of this reason আমাৰটো কি হল, জবলেস গ্রোথ হৈ গল, ঠিক আছে. so but as we know that manufacturing sector is highly what labor intensive, ঠিক আছে. labor intensive হোৱাৰ কাৰণে কি হ'ব, we will get lots of jobs বেছি opportunity পোৱা যায় ইয়াতে, ঠিক আছে. in comparison to service sector is a white collar sector, and ইয়াতে jobs or opportunity to কম থাকে in comparison to manufacturing sector. and China has become the manufacturing hub of the world, and we India have to contribute to 25% of our GDP so that আমি developed nation হ'ব পাৰো, and we some over the time also become a manufacturing hub, and we contribute to the global supply chain. Okay, and etu government Make in India initiative loi manufacturing sector push কৰি আছে, ঠিক আছে. so at present কিমান আমাৰ GDP আছে in the manufacturing sector, comment section কবাচোন তোমালোকে. so coming to question number 13. okay, which of the following statement describes tariff in the context of international trade? Trust me, সকলোৱে কয় পেপাৰ টান আহিছে, এইবাৰ পেপাৰ টান আহিব definitely. this time the paper will be tough in comparison to the other years. for that reason আমি সকলোৱে ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব along with your PYQs and your subject knowledge. ভালকে conceptually subject knowledge তোমালোক সকলোৱে লব লাগিব, ঠিক আছে. and in that way তোমালোকে পাৰিবা. so while solving the questions তোমালোকে তিনটা টাইপৰ question পাবা in APSC Prelims. you will get very easy questions, then তোমালোকে পাবা moderate, আৰু তোমালোকে কি পাবা difficult questions পাবা, ঠিক আছে. so তোমালোকৰ first primary role, তোমালোকৰ first primary duty হ'ব যে তোমালোকে easy question কেটাত solve কৰা. easy questions is easy for all, আৰু তাতে যদি তোমালোকে mistake কৰা, you are what out of the battle almost, ঠিক আছে. 50% out of the battle হৈ যাবা, because difficult questions is difficult for everybody. only some of the aspirants who had really worked hard, they will be able to solve, but most of the aspirants will not be able to solve the difficult level of the questions. for that reason easy questions যদি তোমালোকে গড়বড় কৰা, এতিয়া তোমালোকৰ problem হ'ব. so তোমালোকৰ APSC যেটা question paper set কৰে easy levelৰ question দিয়ে, এনেকুৱা নহয় যে সব questions টান কাটে নহয়. so এইটো কিমান easy question, which of the following statement describes tariff? এনেকুৱা question যদি তোমালোকে ভুল কৰা,
then it is your own mistake because it's a platter ekdom tomar plate khojai mili dise just saba aru tick mariba so if you studied properly economy tomaloge definitely enekwa dhoroner question koribo pariba so now let's see ki hoy option keta ki hoy it is a tax tamar tariff ki hoy khudise ঠিক আছে in the context of international trade ঠিক আছে question bhalke পঢ়িবা it is a tax on imports into a country ঠিক আছে it is a tax imposed by a country on goods crossing its border ঠিক আছে আৰু প্ৰিলিমছত আমি যদি অপশন টিক কৰো we tick what the most appropriate options ঠিক আছে option C it is a quantitative restriction on traded goods and option D it is a reciprocal tax tariff কোনোবা reciprocal tax হয় নেকি নহয় তাৰ পিছত it is a quantitative restriction তোমার restriction কিবা tariff কিবা তোমার tariff is just a duty ঠিক আছে তোমার এটা tax টাইপৰ বস্তু হয় ঠিক আছে quantitative restriction হয় নেকি নহয় ঠিক আছে আমি সকলোৱে জানো যে এটা ডিউটি হয় তোমাৰ tariff ইমান পার্সেন্ট লগায় যেনেকা ইন্ডিয়া ইউএস tariff আছে 50% লগাইছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে সো দেন ওভার দ্য টাইম আমাৰ নেগোসিয়েশন হৈছে সো তেনেকা tariff বোৰ লগোৱা হয় সো এটা টাইপ অফ tax ঠিক আছে নাও question to hobo je tumalokar confusion to thakibo je option A aru B r majot ঠিক আছে C and D clear cut out হৈ যায় if you are serious aspirant so it is a tax on imports into a country ঠিক আছে but which is the most in context of international trade which is the most appropriate it is a tax imposed by a country on goods crossing its border ঠিক আছে জি মুহূৰ্তত এটা বৰ্ডাৰৰ ইণ্ডিয়াৰ বৰ্ডাৰৰ পৰা ভুটান বৰ্ডাৰলৈকে গৈছে বা ইণ্ডিয়ান বৰ্ডাৰৰ পৰা আমাৰ শ্ৰীলংকান বৰ্ডাৰলৈকে গুছি গৈছে সো ক্ৰস কৰিছে বৰ্ডাৰ তাৰ মানে কি হৈছে এটা ট্যাক্স ইম্পোজ কৰিছে ঠিক আছে ইণ্ডিয়াৰ পৰা কলৈকে গৈছে শ্ৰীলংকালৈকে গৈছে ঠিক আছে তো শ্ৰীলংকা কি কৰিব এটা ট্যাক্স লগাব ইণ্ডিয়াৰ বস্তুৰ ওপৰত সো এটো কি হয় এটা ট্যাৰিফ লগাইছে ঠিক আছে দ্যাট ইজ নন এজ ট্যাৰিফ অন গুডস ক্ৰসিং ইন্টাৰনেশনাল ইন ক্ৰসিং ইটস বৰ্ডাৰ ঠিক আছে so in etu your context of hoye ase international trade so option B is the most accurate answer so tariff to ki hoy etu saami a tax imposed by one country on the goods and services imported from another country to influence it raise revenues or protect competitive advantages so importot tumar tax to kiyo lagay because tax লগালে কি হ'ব ৰেভিনিউ ৰেজ কৰিব নহয় জানো তাৰ পিছত নিজৰ কান্ট্ৰি কিছুমান প্ৰডাক্টস থাকিব পাৰে হেকেটা যদি ট্যাৰিফটো নলগায় তাৰ মানে কি যদি বাহিৰৰ পৰা সাপোজ we are importing laptops ঠিক আছে ল্যাপটপ চাইনাত বনি আছে মেড ইন চাইনা and ল্যাপটপ আমাৰ ইন্ডিয়াতো বনি আছে because of make in India initiative ঠিক আছে now the thing is that jodi china laptop to kimano di ase 25000 di ase thik ase aru india ki kori ase tomar suppose because india is technologically kobogole china is having lots of advantages okay in the field of semiconductor now India is progressing towards semiconductors then electric vehicles and all so chip designing and all so India may be having the price of 27000 hobo pare so panwe kuntu lobo 25 to lobo na itu lobo definitely manwe itu lobo so he karone sarkare ki kore eta tax eta logai die so that level playing field eta hoy tomar thik ase tariff eta logai die so that tomar eta level playing field hoy so that it does not impact thik ase so influence goods and services imported from other country to influence it ঠিক আছে আৰু protect competitive advantages এই protect competitive advantage to protect কৰিবলে so এটো protect কৰি আছে ইন্ডিয়া protect কৰি আছে through tariff ঠিক আছে a tariff is a tax imposed by one country on the goods and services imported from another country to influence it raise revenues or protect competitive advantages it is key takeaways of the tariff government imposes tariff to raise revenue obviously paisa pabo tax lagabo protect domestic industries our domestic industries protect koribo lagbo as I show in the example of laptop and exert political leverage over another country ঠিক আছে এটা যেনেকুৱা কি কৰিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে 50% tariff লগাই এটা political leverage চেষ্টা কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ বিল্ড আপ কৰিবলৈ ঠিক আছে tariffs often result in unwanted side effects such as higher consumer prices
ঠিক আছে tariffs have a long and contentious history and the debate over whether they represent good or bad policy still rages. It is still a debate because মাঝে মাঝে দেখিছে tariff war হয় between different countries and still it is a what contentious issue. তাৰ মানে আমাৰ disagreement বহুত আছে এটো লৈ, so it is not having clear cut it is good or bad, still it is not clear, it is still in the what gray area. ঠিক আছে it is still in the gray area, so option B is correct. Now another iman easy question di ase APSC soa, it is another one of the another easy question by APSC. ঠিক আছে so repo rate, everybody who are serious aspirants who have studied economy very well, so temoloke repo rate janiboy and repo rate or news frequently newspaper ot ahe because our RBI governor frequently discusses the monetary policies of government of India or frequently repo rate or kotha amar kot thake ahe newspaper repo rate unchanged ekdom flashing news breaking news repo rate unchanged eneko dibo 3 mahor pora repo rate change kora na eneko news ahe and kune to kore RBI governor press conference through the তোমার announce করে ঠিক আছে now let's understand what is repo rate of the RBI. It is the rate of interest at which commercial banks offer loans. It is the percentage of total deposits of commercial banks that is kept in cash. june পঢ়িছে repo rate they will be able to solve ইয়াতে কোনো পঢ়াই ভুল হ'ব না লাগে আৰু নেগেটিভ মার্কিং হ'ব না লাগে. It is the rate of interest at which commercial banks borrow money from the RBI for short term needs. ঠিক আছে it is the rate at which commercial banks lend to each other. so ইয়াতে তোমার এলিমিনেট করার কোনো হে নাই চান্সেস নাই ঠিক আছে ইয়াতে তুমি কনসেপ্টটো জানিবই লাগিব না জানা যদি নোহারা কৰিবলৈ ঠিক আছে now the option is C. It is the rate of interest at which commercial banks borrow money from RBI for short term needs. Now let's see the explanation. The repo rate is the interest rate charged by the RBI when commercial banks borrow money from it. Commercial bank ke ki koribo lagibo RBI pora for short term borrow kori anise ঠিক আছে এতিয়া RBI pora borrow kori anise paisa to RBI ki koribo interest rate eta lobo তুমি ব্যাংকৰ পৰা পইচা নিলে তোমাক ইন্টারেস্ট রেট লয় না নলয় লোন লব লয় কলে লয় সেম ওয়ে কমার্শিয়াল ব্যাংকৰ পইচাৰ দৰকাৰ পৰিছে শর্টেজ পৰিছে RBI পৰা পইচা আনিছে সো RBI পৰা যেহেতু পইচাটো আনিছে সো RBI এটা কি কৰিব এটা ইন্টারেস্ট রেট লব সেই ইন্টারেস্ট রেটটো কি কোৱা হয় repo rate, that is for short duration ঠিক আছে the reverse repo rate টো উল্টা হয় ঠিক আছে ব্যাংকৰ হাতত পইচা এক্সেস আছে ব্যাংকে কলে কি ঠিক আছে এনে পৰি থাকতকে RBI টা জমা দিও RBI কিবা এটা তো ইন্টারেস্ট দিব এনে পৰি থাকাত আমি একো ইন্টারেস্ট নাপাও সো এক্সেস এমাউন্ট টো কলে কি RBI লৈ লওক আমাক কিবা এটা হেয়া দি দিও বিকজ ইয়াতে কি হৈ আছে RBI বাধ্যতামূলক নাই ঠিক আছে যেনেকুৱা আমি ব্যাংকত পইচা থও সেভিংস একাউন্ট সো ব্যাংকে আমাক কিমান দিয়ে 2.5% বা 3% ইন্টারেস্ট দিয়ে এটা ঘৰত পইচাটো পৰি থাকিলে আমি কিবা ইন্টারেস্ট পাম নেকি না পাম ন সো ব্যাংকত পৰি থাকা পইচাটো কিবা এটা পাই আছো সেম ওয়ে ব্যাংকে কি কৰে এক্সেস খিনি কি কৰে RBI দি দিয়ে আৰু RBI তাৰ বিনিময়ত এটা ইন্টারেস্ট দিয়ে এন্ড হেই ইন্টারেস্ট ৰেটটো কি বুলি কোৱা হয় ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেট ঠিক আছে কারেন্টলি সো এইবোৰ ডাটাবোৰ চেঞ্জ হ'ব পাৰে বিকজ আমাৰ ফ্ৰিকুৱেন্টলি তোমার মনিটারি পলিসির রেপো রেট বুৰ অ্যানাউন্স করা হয় রিভার্স রেপো রেট ব্যাংক রেট এবোৰ অ্যানাউন্স করা হয় সো চেঞ্জ হ'ব বৰ্তমান কিমান চলি আছে 5.2% আৰু রিভার্স রেপো রেট 3.5% সো রিভার্স টু কম বিকজ এক্সেস দি আছে ব্যাংকৰ RBI কলে ঠিক আছে আমি কিবা এটা দিম কিন্তু এটো দিব নোৱাৰো বিকজ তোমালোকৰ জাসিহে কৈছা মোৰ তাত আছে ইমানখিনি লৈ যাওক মই কিবা এটা ইন্টারেস্ট পাই আছো ঠিক আছে সিগনিফিকেন্স অফ দি রেপো ৰেটৰ কি সিগনিফিকেন্স the RBI uses the repo and reverse repo rates to influence other interest rates in the banking system and the broader economy. এতিয়া ব্যাংকে কৰ পৰা পইচা লৈ আছে RBI পৰা লৈ আছে ঠিক আছে কিমানত লৈ আছে 5.2% ঠিক আছে এতিয়া যদি ব্যাংকে নিজে 5.2% লৈছে লোন তোমাক 5.2% দিব নেকি নিদিয়ে ন ব্যাংকেৰ নিজৰ অপাৰেশনছ আছে নিজৰ স্টাফ আছে স্যালাৰি দিব লাগিব এন্ড ব্যাংক ইজ হিয়াৰ টু ডু বিজনেস সো ব্যাংকে তোমাক কি কৰিব ইন্টারেস্ট ৰেটটো বঢ়াই দিব repo rate jiman baribo interest iman baribo repo rate jiman komibo interest iman komibo ঠিক আছে to encourage economic activity the RBI reduces the repo rate prompting banks to lower interest rates on loans so RBI jodi bhabe je amar economy olop slow down hoise এতিয়া ইনভেস্টমেন্ট কৰিবলৈ ৰিয়েল এস্টেটত পইচা লাগে মানুহক পইচা লাগে সো কি কৰিব ৰেপো ৰেটটো কমাই দিব ৰেপো ৰেটটো কমালে কি হ'ব বেংকে আকৌ কি কৰিব লোন ৰেটটো কমাই দিব লোন ৰেট কমালে কি হ'ব সাপোজ লোন ৰেটটো 5% হৈ আছে
আগত আৰু 3% এতিয়া হৈ আছে 3% হলে কি কৰিবা তোমালোকে ডেফিনেটলি তোমালোকে লোন ল'বা তোমালোকে হাউচিং লোন ল'বা কিবা কিবি ল'বা জাস্ট ফৰ এক্সাম্পল আই এম টেলিং এক্সাক্ট ৰেটবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় মাৰ্কেটত জাস্ট ফৰ এক্সাম্পল 5% হলে তোমালোকে ভয় খাবা স্কেপটিকেল হবা যে লো তেনেকুৱা 3% হলে তোমালোকে সাহস এটা থাকিব যে লৈ ল ইন্টাৰেষ্ট ৰেট কম আছে ঠিক আছে ইন দ্যাট ৱে ইট উইল বুষ্ট দি ইকনমি টু কন্ট্ৰোল ইনফ্লেশ্যন দ্য RBI increases the repo rate making borrowing more expensive thus discouraging spending and reducing money in the circulation আকৌ মার্কেটত যেতিয়া পইচা বেছি হৈ যাব মানি সাপ্লাই বহুত বেছি হৈ যাব মার্কেটত এটা কি হ'ব মানুহৰ হাতত বেছি পইচা থাকিব মানুহে কি কৰিব বস্তু ইনফ্লেশ্যন ইজ ৰিলেটেড টু হোৱাট ডিমান্ড ফ্যাক্টৰস আৰু সাপ্লাই ফ্যাক্টৰস নহয় জানো ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই লগত ইনফ্লেশ্যন ৰিলেটেড হৈ আছে মানুহে যেতিয়া বস্তু বেছিকে ডিমান্ড কৰে স্টাৰ্ট কৰিব সাপ্লাইটো এপিনে কমি আছে কি হ'ব বস্তুৰ দাম বঢ়া স্টাৰ্ট হ'ব তো হেতু সময়ত কি কৰিব মাৰ্কেটত যেতিয়া যথেষ্ট পইচা হৈ যাব RBI কি কৰিব সাকশন কৰি পইচাটো লৈ আহিব আৰু ৰেপো ৰেটটো বঢ়াই দিব তেতিয়া মানুহৰ হাতত কি হ'ব পইচাটো কমি যাব বিকজ মানুহে লোন ৰেটটো বঢ়াৰ লগে লগে কি হ'ব মানুহে লোন লোৱাটো কমাই দিব ঠিক আছে আৰু ৰিডিউসিং মানি ইন সাৰ্কুলেশন হ'ব ঠিক আছে সো অপশন সি ইজ দি কারেক্ট আনসার and this is the mechanism of repo rate so eto amar central bank who is the central bank here RBI ঠিক আছে commercial bank any commercial bank like amar UCO bank like what Bank of India ঠিক আছে by SBI these are all commercial bank so commercial banks need short term funds to for borrowers ঠিক আছে কাটাত গল central bank RBI tat গল ঠিক আছে commercial banks ask funds from the central bank ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব সেন্ট্রাল ব্যাংক চার্জেস এন্ড ইন্টারেস্ট অন দি ফান্ডস গিভেন এটা সেন্ট্রাল ব্যাংকে পয়সা দিব না কমার্শিয়াল ব্যাংকক কি কৰিছে এটা ৰেট অফ ইন্টারেস্ট চার্জ কৰিছে এই ৰেট অফ ইন্টারেস্টক কি বুলি কোৱা হয় ৰেপো ৰেট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কমার্শিয়াল ব্যাংকস পে এন্ড এগ্রিড upon repo rate on the funds received from the central bank this amount is adjusted on the loans given to the customers আকৌ ব্যাংকে যিমান I told you repo rate বেছি হলে ব্যাংকে তোমালোকক বেছি চার্জ কৰিব লোন এমাউন্ট repo rate কম হলে তোমালোকক লোন এমাউন্ট চার্জ কৰিব কম ঠিক আছে এতে সোয়া higher the repo rate higher will be the interest rate lower repo rate lower interest rate ঠিক আছে so I hope তোমালোকে repo rate ৰ concept mechanism to ভালকে বুজি পাইছা reverse repo rate so in the coming classes I will proceed with the another questions ঠিক আছে আমি এনেকৈ কৰি previous ways APSC যিমান কেটা questions আছে regarding economy environment and science and tech I will complete and if we have time we will proceed for UPSC also ঠিক আছে UPSC PYQs মই কৰাম তোমালোকক ঠিক আছে in a week এটা বা দুটা session হ'ব and I will be solving all this so that তোমালোকৰ preparation beneficial হয় and we will be able to simplify your journey to achieve what তোমালোকে SCS বনিব লাগিব APS বনিব লাগিব নহয় জানো and we are here to simplify your journey okay so I wind up my class in the next class I hope to see you all and comment section ত কবা যদি কিবা বুজি পোৱা নাই and the material will be uploaded in the comment section okay thank you